In Capital News tonight, President Dr. Samia Suluhu Hassan calls on religious institutions to condemn deterioration of morals and disruptors of houses of worship. Rising fuel challenges open opportunities for innovators in the transport sector. And in sports news, Yanga to face the South of Djibouti in the first round of the CAF Champions League on Sunday. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get things started with the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, while opening a new Anglican diocese building in Dodoma, has asked religious institutions and organizations in the country to be on the front lines in rejecting violation of morals and to not allow people with malicious intent to use those institutions to contaminate the houses of worship. She also added that the government recognizes the contribution of religious institutions and organizations within the country. Na hapa kazi kubwa pamoja na hii inayofanyika, nataka kuhimiza kazi ya kulinda maadili na kukemea maovu. Mwafundishe vijana, lakini mbali ya vijana hata wakubwa, wale ambao wanalitumia kanisa kufanya mambo ya ovyo, naomba kemeaneni. Na kama wenyeji wetu wa Gogo wanavyosema, service to mankind is service to God. Kwamba tukiwatumikia watu tunamtumikia nani? Mwenyezi Mungu. Tunafanya na kazi za maendeleo lakini pia na kazi za kijamii. Umeshuhudia vijana wetu hapa wenye tatizo la kuona, lakini ukifika kule Iringa tuna watoto na vijana wetu ambao wana shida ya viungo. Ukifika pale kwa Mkono, Handeni, tuna vijana wenye shida ya viungo mbalimbali. Lakini leo ametokea kitega uchumi kikubwa ambacho kinaenda kutupambia na kutuongezea sifa na hadhi ya mji wa Dodoma. Tuwashukuru sana wenzetu wa kanisa. Watu wamekuwa na amani na wanakuja kwa wingi katika mkoa wa Dodoma na maeneo yote ya Tanzania, kwa sababu umeweza kuambia Tanzania tuna amani, tuna usalama na tuko tayari kuwapokea. Hawa wote ni kuonyesha sababu ya kuwekeza Dodoma. And the Prime Minister's office, through the Ministry of Policy, Parliament and Coordination, has emphasized that there will be El Niño rains as predicted by the Tanzania Meteorological Authority, calling for all institutions and individuals to take precautions to avoid any serious adverse effects from occurring. Pokea tahadhari kutoka TMA, lakini vile tumeshawajulisha wadau mbalimbali kuweza kuchukua tahadhari katika maeneo yao, ambao ni jambo muhimu sana kwa ajili ya usalama wa watu wetu, usalama wa chakula kama tunavyozungumzia leo hii hapa. Ni jambo ambalo ni muhimu sana ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaendelea kuwa na maisha yao vizuri na kwa usalama. Kama wizara za kisekta tumeanza kutoa taarifa kwa wadau wetu. Tuna wadau sisi wa namna tofauti tofauti, tuna wadau wafugaji wakubwa. Na hii pia naomba itumike kama mojawapo ya kutoa taarifa kwa wafugaji kwamba kuna hatari ya kuwepo kwa El Niño, na waanze kuona ni namna gani wanaweza kujiandaa ili tusije tukaendelea kupoteza mifugo. Ni mashahidi kwa miaka 5 iliyopita utoshelevu wa chakula Tanzania umeongezeka. Sasa hivi tuko 120%. Kwa mfano, zao la mpunga peke yake limeongezeka uzalishaji kutoka tani chini ya 500,000 kwenda tani zaidi ya milioni 3. Na Tanzania sasa hivi ukiangalia upelekaji wa mazao nje kwa maana ya food export umeongezeka sana. Yale mazao ambayo tulikuwa tunaita traditional export, sasa hivi mazao ya chakula yamekuwa yakichangia sana pato la taifa kwenda nje.
Orthopedic specialists from the United States of America have begun to provide services to over 200 residents of Arusha, including testing and surgical services, with the aim of helping citizens with orthopedic issues. Hospitali tumepokea madaktari bingwa kutoka Marekani ambao wanajihusisha na wamekuja kutoa huduma za mifupa mahususi kabisa kwa ajili ya kubadilisha nyonga na magoti kwa wagonjwa ambao wamekuwa na shida hiyo, ambao wanakuwa na shida kubwa ya maumivu katika viungo hivyo. Tumepata mwitikio mkubwa sana. Hao madaktari ni mara yao ya 3 kuja, lakini awamu hii mwitikio umekuwa ni mkubwa mno wa wagonjwa. Mpaka siku ya Jumamosi tumeona zaidi ya wagonjwa 200 na leo tuna wagonjwa wengi tayari wameshafika. The Tanzania Human Rights Defenders Coalition, THRDC, and the Tanzania Constitutional Forum, Jakarta, as well as Tanzania Law Society, TLS, and the Legal Human Rights Center, LHRC, have together shared their stance on the capture of Boniface Mwabukusi and human rights activists Wilbert Slaa, Paluka, Said Nyagali, and demanded that they be released without conditions. Tunaamini kwamba watu wanaotetea haki za binadamu wana haki ya kutoa maoni kuhusu jambo lolote katika nchi yetu, ikiwemo kuhusu maboresho ya mkataba wa bandari, na hawastahili kupata vitisho au kukamatwa kwa sababu ya kutumia uhuru wao uliopo kikatiba na unaolindwa na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Ikumbuke kuwa Mheshimiwa Rais wakati alipokuwa anapokea taarifa ya tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini, alisisitiza kwamba wale wanaokosoa kwa hoja wajumuishwe kwenye tume ya mipango na sio kuwatishia na kuwakamata. Sheria iko wazi. Sheria iko wazi kwa watuhumiwa. Mtuhumiwa yote yule ana haki zake. Tukumbuke kwa mujibu wa katiba ibara ya 13 inasema kwamba kila mtu hana hatia mpaka pale ambapo itathibitishwa na nini? Na mahakama. Kwa hiyo hawa watuhumiwa kama tulivyosema wana mawakili wao. Sawa, lakini na sisi pia kama mashirika ya haki za binadamu tuna wajibu wetu wa kufuatilia haki za watuhumiwa na haki za Watanzania. Kama nyinyi waandishi wa habari tumewaita kwa sababu tunajua wengi wenu pia mnaumwa na nchi yenu. Mnaipenda nchi yenu. Mchukue jukumu lenu na kalamu zenu kukemea mambo haya. Polisi kama anakosea, IGP anasimama, anasema kuna watu wanataka kupindua nchi. Ni neno kubwa na la aibu. The National Fish traders at Kirumba International Market have refused to follow the directive by the Deputy Permanent Secretary in the Ministry of Livestock and Fisheries to continue with their business activities as they wait for the government to work on their complaints, and instead continued with their strike, urging the government to address their long-standing complaints immediately and not in 2 weeks. Tulitegemea wizara wangechukua maoni kabla ya kuja kuzunguka, kabla ya kuweka tozo hii, na huo ndio ungekuwa utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo tunaona kuna tatizo la ushirikishwaji, lakini hatujapata majibu tuliyokuwa tunayataka. Kwa hiyo sisi, kwa sababu biashara ni za kwetu, shughuli ni za kwetu, kwa kila mmoja kwa nafasi yake, tutaendelea kusitisha shughuli zetu, wengine kwa sababu tunapata hasara, mpaka pale ambapo tozo hii na tozo hizi zitapata majibu. Sisi haya maoni yote tumeyapokea na tunayapeleka serikalini, tunayapeleka kwenye mamlaka iliyoweka hizi tozo, lakini sisi kwa sababu ndio tulikuwa tumepeleka, sisi tutapeleka. Na kama nilivyoahidi kwamba ndani ya wiki hii, wiki ijayo nitapata majibu kwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, niwasihi wafanyabiashara tuwe na subira. Ndani ya kipindi kifupi tutawasikia wahusika watawapeni taarifa ndani ya kifupi, yani ninahakikishia ndani ya kipindi kifupi sana tutakuwa tumepata mwafaka. The National Housing Corporation NHC has said that tenants that fail to pay taxes and charges within 1 month from today will have shown they do not need the housing, and the corporation will dissolve their rental agreements and legally remove them from their properties.
wapangaji ambao walishapewa notisi mbalimbali na mameneja wetu wa mikoa kutokana na madai ya kodi ambao wanadaiwa na malimbikizo mbalimbali. Utekelezaji wa notisi hizo unaendelea kama kawaida, na kwamba shirika linawasihi watekeleze wajibu wao wa kulipa kodi na malimbikizo kwa kadri ambavyo notisi hizo zilivyotolewa ili kutimiza wajibu wao huo. Shirika la Nyumba la Taifa limeingia makubaliano na Credit Info Bureau ili kupeleka majina ya wadaiwa sugu na ili wadaiwa hao wasiweze tena kupata mikopo kwenye taasisi za fedha. Hiyo ndio kitu ambacho tumeshafanya na tumeshaingia makubaliano na Credit Info Bureau. Lakini tumesema kwamba hatua nyingine ambayo tunaenda kuchukua ni kwamba ili kuepusha madeni sasa ya mara kwa mara ambayo tumekuwa tukiwaambia kila siku, kuanzia sasa shirika halitampa mkataba mpya mpangaji ambaye anakuwa na rekodi mbaya ya kulipa kodi. Idadi ya wapangaji wanaodaiwa listi kwa mmoja mmoja wanafika karibia 3,000. Lakini asilimia kubwa ni wale wapangaji ambao walihama ukilinganisha na wale ambao wamebaki kwenye upangaji wetu. Kwa hiyo utaona ni mpangaji mmoja mmoja, taasisi, kampuni ndogo ndogo ambazo zilikuwa wapangaji hapo awali lakini sasa hivi si wapangaji. Ndio hao utakuta asilimia kubwa ndio ambao sasa tumeweka hii mikakati yote ambayo Wanasaguya ameeleza kwamba tutakwenda kuitekeleza ili tuweze kukusanya hizo kodi ambazo tunawadai. Owners of private schools in Dar es Salaam have asked the government to consider students who finish their studies from private schools so that they can get loans like other students who complete their education from public schools. Some have been unable to continue with higher level education due to lack of funds. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba shule binafsi zinasimama vizuri pamoja na vyuo, kuboresha elimu na kumwandaa Mtanzania ambaye ni kijana mahiri, ambaye atapambana na Wakenya, atapambana na Waganda, atapambana na wanafunzi kutoka Rwanda, lakini hapa chini kwenye msingi tumemwandaa vizuri. Ni kweli kulikuwa na swala la kurenki, yani kupanga ni shule gani ya kwanza, ni shule gani ya mwisho, na hilo liliingia sana kwenye changamoto ya wizi wa mitihani. Lakini baada ya hilo kuondolewa, watoto wanafundishwa umahiri, sio kukrem tena mitihani. Sisi tunawaonya na kuambia wenzetu kwamba tusijiingize katika vitendo vya wizi wa mtihani. Na kama alivyosema kwa sasa, na kama itakuwepo litakuwa ni jambo la kushangaza, manake walikuwa wanafanya hivyo ili shule ionekane iko katika the top 10. Na wazazi walio wengi hawaangalii kama mtoto wake amekaririshwa ama amejifunza, akaelewa, akaelimishwa elimu ambayo inaweza ikamsaidia mahali popote atakapokuwa. Zote za soko serikali zitoe gharama kwa kuzingatia ada elekezi ya serikali. Of course mjadala ulikuwa ni mpana sana na ilishindikana kuweka kwa sababu ilikuja kuonekana kwamba kila shule inatoza gharama kwa kulinganisha na huduma inazozitoa. Na sisi kama TAMOSCO tunao mjadala fulani itakuwa nao kesho kwenye mkutano wetu kwa kanda Dar es Salaam. Tutajadiliana na wenzetu, lakini kikubwa ni kwamba ni kuzingatia gharama ambayo mzazi anachangia kwenye shule husika iendane na huduma. The police forces in Tanzania and Mozambique have agreed to strengthen security at the border of the two countries and prevent crime and criminal acts, including illegal transport of weapons and drugs. Hali ya usalama ni shwari na nyinyi ni mashuhuda. Hakuna matishio yangekuwepo wala kusingekuwa na minada ya ufuta, minada ya korosho, minada ya mbaazi. Manake kazi za kilimo za kimaendeleo zisingefanyika. Lakini ukiona zinafanyika maana yake hali ni shwari. Kwa hiyo mimi kwangu naiona hali ni shwari. Queremos saudar de forma particular a nossa congênere tanzaniana por ter nos recebido. We want to particularly salute our Tanzanian counterparts for having receiving us. Lengo na nia ni kukutana kwa pamoja, kuweka mikakati ya namna ya kupambana na makosa yanayovuka mipaka. Makosa hayo ni kama usafirishaji haramu wa binadamu, makosa ya
wizi kwa watu wanaiba kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili, wizi wa magari, wizi wa madawa ya binadamu. Alafu pia tutazungumza kuhusu usambaji wa silaha kutoka kwa upande mmoja mpaka kwenda upande mwingine mpaka. Lakini lengo na nia ni kuweka mikakati pamoja ya kuweza kuzuia uhalifu unaotendeka baina ya pande zote mbili. Over 10,000 residents in Mdawi village, Kimochi 1, the Moshi district, Kamanjara region, have gained access to health services, alleviating the need to walk long distances for the services after they and development stakeholders from the UK and Russia renovated the clinic and other development projects. Ni kukarabati lile paa la zahanati yetu ya Kilu. Zahanati ya Kilu ilikuwa inavuja sana, lakini wameondoa paa lote na kuweka paa jipya na mabati mapya kabisa ya kiwango ambayo yanakubalika kiserikali. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa ajili hiyo. We have been working on various projects in Mdawi. The main one is the village office, where the village has got together as a community to build themselves a village office, and we have done everything we can to help them, both physically standing on the line with the buckets of stones and things, and also giving them some money so they can do the next bit. And we hope we have encouraged them all to get together and continue working until the project is finished and they can use this lovely new building that they have created. Kwa mimi naunga mkono juhudi hizi na serikali, kwa maana halmashauri ya Moshi iko pamoja na hawa, na yale ambayo tunaahidi hapo tutahakikisha tunatekeleza ili kutia wananchi moyo na tuone kwamba sasa waone serikali yao iko pamoja nao, na kila mahali wanapoinuka serikali inawashika mkono. Sisi baada ya kuona kuna jitihada zinafanyika mpaka kwenye paa, kama halmashauri tumechukua jukumu la kuwawekea madirisha na milango. That is all for the national news. International news is next. Now in business news. Rising fuel prices and opportunities in clean energy technology are among factors that have spurred innovators in the country to come up with solutions that will address various transport challenges. Capital Television's journalist Yvonne Semembo has more. Entrepreneur Mercy Kitamari has seen the opportunity in addressing various transport challenges with this electric three-wheeler, which she says will address the problem of rising fuel prices as well as noise pollution. This is an electric three-wheeler. We call them TRI, T-R-I, and it uses electricity. Therefore, it serves the environment and it saves you money and more money to your pocket. And it's quiet as well, hence no noise pollution. Okay, I'm looking at it because I just think this is like any other Bajaji. So what is the difference here? So first, in terms of the shape of it, this was intentional. The intention was to have a vehicle that, in order for adaptation process to happen in the market, we wanted to look exactly like what is already in the market and just flow with it while we test the technology, so that the transition process shouldn't be so difficult from transitioning from what they have, from what we have in the market, to moving to this one. Coming up with this technology, who did you have in mind? When we started, we looked into the details. Obviously, we were thinking of the drivers, the ones that do this as a daily means of earning money. But also we looked in different categories. There's corporates, then there's corporate with businesses that needs this, like hotels, restaurants, people who go to site visit, people who do maybe all these electric networks, or who does places like mobile telephone networks, and also our providers of services, like our water services, our electricity services. Like, this is a solution for them in terms of cost of running the business. So we work closely with our drivers as well. They give us feedback, what's working, what's not working, because we are building a product as we go.
So the more we learn from them how they prefer to work, the better our product becomes. And what's this testing system that he's using here? This is a computerized system that I'm testing. Now I'm testing the controller, an electro control unit that will be maintained by, it will be programmed by a system, computerized system. So from now on, I'm just testing the function from each part of the vehicle, such from the motor, controller, changer, relays, and the battery performance. I'm testing through the PC to see how it is work, the speed, and everything that is working perfectly. So yeah, let's go for this ride. Off we go. Yeah. Oh wow. Yes. Very quiet. Bye. Yeah. Bye. Oh, quiet. And as Pakistan celebrates its 6th anniversary in Tanzania, the Pakistan High Commissioner Siraj Ahmad Khan has said that they will continue to strengthen cooperation between the two countries in various strategic sectors, as well as trade and investment. The priority areas of bilateral cooperation between Pakistan and Tanzania are the most important area is obviously trade and commerce. As you said yourself, the trade volume is around $224 million. But I hope that in the coming years, we will increase it to hopefully 400 or maybe double it. That is my hope and vision. And during the meeting with the President and also the Foreign Minister, we discussed ways and means of how to further enhance our cooperation, not only in trade, but also defense, culture, education. As you are aware, Pakistan provides scholarships to Tanzanian students, and we agreed during the meeting to further expand the scope of the scholarships. And Pakistan also has been providing training to Tanzanian officials. So we are trying to increase the scope of that as well. Then we also agreed that to increase the interaction between the governments of the two sides. So we are trying to have the joint economic cooperation meeting in the near future. And then hopefully next year there will be a high-level visit as well. And my desire during my stay here will be that Tanzania opens an embassy in Islamabad in next year or the year after that, and that is I requested the President and the Foreign Minister also. That's where we leave off with business news. Sports is up next. And now in sports. Young Africans Yanga will face Asas of Djibouti in the first round of the CAF Champions League this Sunday at the Azam Complex. Mchezo wa kwanza wa hatua ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na tunafahamu ziko mechi mbili. Anayeshinda hapo anakwenda kwenye mzunguko wa kwanza ambao mshindi anakwenda kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kama ambavyo tumewaambia kutokea ratiba imetoka, sisi Young Africans one of the target ambao nataka tuiachieve msimu huu ni kufanya vizuri kwenye Champions League. Last season tulifanya vizuri sana kwenye Confederation Cup, tukacheza mpaka hatua ya finali na tukapoteza mchezo ule kwa kanuni ya bao la ugenini. And more than 300 runners are expected to participate in the Mr. UK 2023 marathon, which will involve 21, 10 and 5-kilometer races. Kilimanjaro. UK Marathon tumekuwa nao kwa awamu ya 3 sasa, mwaka wa 3 toka mwanzoni. So tunazidi kuwatia nguvu kutokana na themes ambazo wanaenda nazo, hasa kwa mfano ya mwaka huu ya kusapoti watoto wenye shida za mioyo. So sisi kama wadau wa maji Kilimanjaro, kama mnavyojua kazi ya maji katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama kwenye marathon, lengo letu kuu ni kwa ajili ya kuhakikisha watu wanapata
kimiminika salama, maji yaliyo salama, maji ya asili. Na sisi kama RT tukishirikiana na chama cha Dar es Salaam ambao ni DA, lengo letu kuu kwanza ni kumpa support Mr. Ruki kwa mashindano haya yake. Tunampa support. La pili, kusimamia kanuni na sheria zilizowekwa na chama za dunia ambao ni World Athletics. Kuna kushinanisha hiki ni zaidi ya nchi 100 kama mnavyo tumeshazoanisha hapo chini. Lakini vile vile hizi mbio mwaka huu tumezipa ufanisi sana. Tumeongeza zawadi zetu zitakuwa ni mshindi wa kwanza mpaka wa 15 ambazo tutazitaja kwenye press conference ya pili ambao tunawasubiri ambao ni wenzetu kutoka China, tutakuwa nao mwisho wa mwezi huu. Azam FC captain Sospeter Bajana has boasted of winning their first Premier League match when they face Tabora United tomorrow at the Azam complex. Ndio vizuri. Tuko tayari kushindana kwa sababu ligi inaenda kuanza, aliyopita amepita. Tunaangalia kichoko mbele yetu. Tuko tayari kushindana ili kuweza kupata pointi 3 ili kuweza kusimama vizuri kwenda kuanza ligi. Maswali kwa nauza Azam. Sisi kama sisi tunajua kabisa ni mechi ya away na ni mechi ya kwanza ya ligi. Kwa hiyo tunaiheshimu Azam, lakini naamini kwa kufuata maelekezo ya mwalimu kile ambacho ametuelekeza ndicho ambacho tutakwenda kukifanya hapo kesho. Kwa hiyo tunatarajia kupata matokeo. Maswali? And Spain have beaten Sweden in a thrilling finish to reach their first Women's World Cup final. Captain Olga Carmona scored an 89th minute winner to spark wild scenes of jubilation among their supporters at Eden Park in Auckland. Sweden, who have now lost back-to-back World Cup semi-finals, had equalized through Rebecca Blomqvist just 93 seconds earlier, and it looked like the match would be going to extra time. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Karibu sana mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki kwenye Jagina, kipindi ambacho kinakutanisha na vijana wachapakazi wapambanaji kwenye nyanja moja ama nyingine. Kama kawaida, mimi naitwa Jagi Boy. Tuaribu naso, twende wote mpaka mwisho wa kipindi hiki uweze kujua leo nipo na nani ndani ya Jagina ITV Super Brand.